খুঁজে পাচ্ছি না কেন? আচ্ছা, ওকে। সো গতকালকে যেগুলো করেছি সেগুলো বুঝতে পারছি না? জি স্যার। ওকে, রাফি শুনতে পাচ্ছ? জি স্যার। Sometimes it's a big price actually. Okay, আমাদের পেজ নাম্বার ছিল হচ্ছে 49, রাইট? এরপরে আমরা নাম্বার 8 পর্যন্ত আসছিলাম, নাম্বার 7 পর্যন্ত, রাইট? ইয়েস স্যার। 8, তোমরা কি 8 নাম্বার 8 পারো? রাফি তো বোধহয় এই চ্যাপ্টার পড়ো নাই আগে, রাইট? বাট দোষী কি করেছো? হুম, স্যার আমাদের এটা পড়ানো শেষ। রাফি কি এটা করেছে তোমার ক্লাসে? জি স্যার। নাম্বার 8 স্যার এইটা আমার করায়নি। নাম্বার কারণে দোষী পারো এটা? স্যার হ্যাঁ মানে শিওর না, বাট এটার অ্যান্সার কি 36 হবে? Oh, এটা বলছে ফাইন্ড দ্য আদার নাম্বারস হবে আসলে। How HCF of two numbers is 6. Okay, let's do one thing. Okay, first do one thing. Okay, let's check some. আমরা কি হচ্ছে inductive processটা দেখি. Later on, I will give some other thing actually. Okay, first আমরা দেখি যে okay 6 এর 6 is actually HCF. F means factor, right? F means what? Factor. Now we want to find the other number, which is actually the other number is actually what is the relation between 6? The other number is a multiple of 6, right? I mean, as 42 is the multiple of 6, right? Okay, so if you check actually that what are the multiples of 6, then we can write down 6, 12, 18, 24, 30, and 36, 42, 48, 56, and 62. No, 48, 56, and 54, right? 54, 60, 66, 72, then 78, 84, 90, 96. আমরা এখান থেকে কিছু জিনিস বের করার চেষ্টা করব, যেমন okay, if we just find out the HCF of 42 and any of these, I mean we have infinitive numbers of multiple of 6 right there. And if you try to find out the HCF of 42 and any of the multiples of 6, whether we are going to get the HCF of 6 or not, right? If 6 and 42,
then the multiple, I mean, if you divide actually 3 and 21, and again 3 and 1, 7, then the ACF will be 6. That means the other number can be 6, right? If we try with 12 and 42, what is the ACF will be? The ACF will be 2, 6, 21, and again 3, 2, 7, again it is 6. That means the ACF of 12 and 42 is also 6. That means the other number can also be 12. In this way, if we try with 18 and 42, the other number will also be 18, because 18 and 42, the ACF will be 6. The other number can be 24 also, because 24 and 42 ACF will be 6. 30 is also, 36 is also, but 14, 42 will not be, because 42 already there, right? What about 48? 48 also, but not 54. Let's check 54 and 42. Oh, yes, 54 also, sorry. 54 also, 60 also, 66 also, 72, 78, but not 84. Right, but not 84. And 90 can be, 96 can be. This way, what are the numbers can be the other number, and what cannot be, we need to find out. We need to find out. Let's check why not 84. Why not 84? Okay, let's find out 42 and 84, the ACF of 42 and 84. 2, 21, 42. Again, we can go by 3, 7, 14. Now we can go by, we can divide by 7, the prime factors, 1 and 2. So the ACF of 42 and 82, 42 itself, right? 42 itself. Now, is there any number actually, which is, what are the numbers which is actually divisible by 6 and 7 at the same time? What is the next number? The next number will be actually the multiple of 42. I mean, 84 is the multiple of 42, because 84 is divisible by 42. It's going to be 2. And 40, if I try 42 into 3, then we're going to get actually 126. And if you find out actually the ACF of 42 and 126, then 221 is going to be 63, and again 3, 7, and it's going to be 21, and again 7, 1, 3. It's again not 6, it's 42, right? So we find what actually, that the other number is from any number from of the multiple of 6, except those number are divisible by 7, are divisible by 7. Suppose in this, if we continue with 96, if we continue with 96, the next number will be what? 102. Then the next one is 108. Then 102, then 108, at 6, 114, at 620, at 626. In this way, this 126 cannot be the other number, because the ACF of 42 and 126 is going to be 42. So we find that the number, those are actually divisible by 7 and 6 at the same time, cannot be the other number. But any number that is actually divisible by
6 but not divisible by 7 can be the other number, because if that number is divisible by 6 but not by divisible by 7, then the highest common factor will be actually 6, right? বুঝতে পারছো বিষয়টা? হ্যালো, Yes, sir. একটু ক্রিটিক্যাল আমি জাস্ট ইন্ডাকটিভ প্রসেসটা দেখালাম। আমি একটা কাজ করব, এই ম্যাথটা আমাদের জন্য একটু বুঝতে সুবিধা হবে যখন আমরা এলসিএম করে এসে ম্যাথটা করব। হ্যাঁ, তা আমরা এলসিএম করতে গেলে আমরা মাল্টিপল সম্পর্কে আরো ভালো জানতে পারবো। রাফি, শুনতে পাচ্ছ? জি স্যার। So once we complete the LCM portion and come back here, we'll have the better idea about multiple and the relationship between the factors and multiple. Then we will actually solve this one. I mean, just inductive process to the other number can be any number which is divisible by 6 but not by 7, right? I mean, all the multiples of 6 except those are divisible by 7 cannot be the other number, right? So the other number is definitely any multiple of 7 which is not divisible by 7. That's the ultimate thing. I mean, this inductive process তোমাদেরকে দেখালাম আমরা এলসিএম করে এসে এটার হচ্ছে একটা পারফেক্ট সলিউশন লিখবো। ওকে, তখন বুঝতে আমাদের জন্য ভালো হবে। বুঝেছি? আমরা একটু এটা দেখি, হ্যাঁ, এই ম্যাথটা দেখি যে এটা কিভাবে করা যেতে পারে। এটা পারো তোমরা? আমিই পারি না আসলে। এটা তোমরা পারো? অ্যাক্টিভিটি উইথ দ্য হেল্প অফ বাকেট এন্ড ওয়াটার। Why do you need to go for this sort of activity actually? Activity Sir, করে নাই। bucket and water. We have a bucket here 5 liter and 3 liter, right? Okay, now how to measure 4 liters of water with 3 liter and 5 liter water buckets? In this case, there will be no measuring marks. মানে তুমি এখানে কোনো measuring marks দিতে পারবে না, right? বালতিতে কোনো এরকম দাগ কেটে কেটে যে বলবা যে এটা 1 liter, 2 liter, 3 liter, you cannot take that sort of facilities, right? Again, other measuring instruments such as scale or measuring scales cannot be used. You cannot use that. Which of the following amount of water can be measured by 4 liter and 6 liter water buckets? I mean, এটা তো নিচে একটা টেবিল আছে, আমরা পরে যাব, but first we solve this one. Now we are asked to measure actually 4 liters, right? How to measure 4 liters of water? And we want to actually get in another bucket. Suppose in another bucket. However, the size of the bucket, that's not the fact, but we only ensure that with the help of these two buckets, we want to actually pour here 4 liters of water. Right? Okay. Yes. But we cannot actually give any marks over there, right? Now let's see what's the difference. Yes, Papa. G. What's the difference between 5 and 3? What's the difference actually? 2, right? Yes sir. Is 2 is the factors of 4? Yes sir. And if we can actually have 2 liters of water, then we can pour here 2 times, right? 2 liters, again 2 liters. Then how many liters we're going to get here, right? 4 liters, 4 right? liters. Okay, Yes. now if we pour water from this 5 liters full of water, pour water here, how much we can pour? 3 liters, right? Maximum. Then the rest amount of water will be how much? What amount of water left will be left here? If we pour 3 liters out of this 5 liters here, what amount of water will be left here? Hello? আমরা যদি এই বালতি থেকে এই বালতিতে পানি ঢেলে এটাকে পরিপূর্ণ করি, তাহলে এখানে কতটুকু পানি রাখতে পারবো?
3 liters, right? Then এখানে কত লিটার থেকে যাবে? 2 liter, right? Hello. Yes, sir. Is there, right? Now, আমরা এই 2 liter কি করব? এখানে ঢেলে দিব, right? ঢেলে দিলে আমরা ফার্স্ট এখানে 2 liters পাবো। আবার আমরা যদি সেকেন্ড টাইম আমরা একই কাজ করি, রাইট? আবারও আমরা এটার 5 লিটার এখান থেকে পানি নিই, এটাকে এই 3 লিটারসটা আবার এখানে ঢালি, ঢেলে নিয়ে আবার যদি এখানে 5 liters পানি নিই, as we cannot mark on the bucket, right? So আমরা যে আবার এই 3 লিটারস থেকে এখানে ব্যাক করাই এবং এই কল থেকে আবার এটাকে পানি পূর্ণ করি, if we just fill up this bucket and again we pour 3 liters, how much you gonna get here? 2 liters, right? Then we're gonna do the second time, we will pour 2 liters of whatever there. Now, do you have the idea actually how to do that? Can you write down the story now? Hello? Yes, sir. Can you write down the process? Yes, sir. So you can write in the way that later on you'll send me that we have 2 buckets of size 5 liters and 3 liters, right? So if you want to measure a 4 liter buckets, then first of all we have to pour 3 liters of water from the 5 liters bucket, and there will be 2 liter left. You're going to subtraction দিয়ে দেখাবা, right? And then we are going to pour this 2 liter on the 4 liter bucket or another bucket, right? And if you do it the second time, then we're going to get 4 liters. To do that, we don't have to put any marks on the bucket, and we're not going to ask Hello. ও সজল আঙ্কেল কেন আসছে না? আসবে। আমি এখন যে ক্লাস নিচ্ছিলাম তোমার আপুর সাথে ভাইয়ের সাথে, আমি একটু ক্লাসটা নেই। আমি একটু ক্লাসটা নেই। ওকে, লক্ষ্মী একটা ছেলে। ওকে, বলুন আমার আমার ইটাতে মানে আমার ইউপিএস টাতে বোধহয় সম্প্রতি কালকে রাতের দিকে বোধহয় ফার্স্ট আমি আইডেন্টিফাই করলাম একটা প্রবলেম হয়েছে। হচ্ছে ওর ব্যাকআপ নিতে হয়, ফলে ইলেকট্রিসিটি চলে গেলে আমার পিসিটা কালকে রাত থেকে খেয়াল করলাম যে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। হুম।
hold on. আমি যা নিচ্ছি সেই মানে বোধহয় I don't know actually, just me. Okay. আচ্ছা, নাম্বার 7 যেটা নিয়ে ডিসকাশন করলাম ওটা হচ্ছে চলে গেছে। সো আমি যেটা করি সেটা হচ্ছে যে আবার একটু আচ্ছা, নাম্বার 7 বুঝতে পারছি, রাইট? হ্যালো, জি স্যার। তোমরা শুনতে পাচ্ছ আমার কথা? Yes, 7 sir. 7 বুঝতে পারছি। জি স্যার। আচ্ছা, আমরা একটু বইতে যাই বিকজ আমাদের এখানে দেখতে হবে যে কি করা যায়, রাইট? আমরা একটু এই কন্টেন্টটা বোঝার চেষ্টা করি। বই শেয়ার আছে তোমাদের সাথে? Which of the following amount of water can be measured with 4 liter and 6 liter water buckets, right? কোনটা মেজার করা যাবে? 4 আর 6 তো করাই যাবে because it can be measured with 4 liter and 6 liter water buckets. I mean, can it be can it be measured, right? How to measure step by step? এখানে step by step লিখতে বলছে। This space is not enough to write down that one, but can you write down actually? Can you measure 1 liter with the help of 4 liter and 6 liter? Do you have any idea actually? Can you write down or not? Can we? I don't have. I didn't actually solve this. হ্যাঁ, এটা আমি তোমাদের সাথেই প্রথম করতেছি। Do you know the answer? I don't know actually. But if we subtract 6 liters minus 4 liters, then you're gonna get 2 liters, right? ইয়েস স্যার। And there is no way to get actually 1 liter from these three numbers, right? We have an opportunity to add them using another buckets if we don't do have, but we don't have any instruction. In this case, there will be an opportunity to keep an other containers. Wow, we have these other containers where we can actually, I don't know, this is 7 or 8, right? Maybe this one is 7. আমি একটু বাংলা ভার্সনের বইটা চেক করি তো, এটা কি 8 দুইবার দিল কেন? I think it is 7, right? hold on, আমি একটু বাংলা ভার্সনের বইটা চেক করি। কারণ বইতে অনেক বেশি ভুল থাকতেছে। হ্যাঁ, এটা 7। হ্যাঁ, এই তোমার সামনে তো বইটা দেখতে পাচ্ছ না? 7, এটা দেখতে পাচ্ছ 7, ইয়েস রাইট? স্যার। তো এটা কারেকশন করি বইতে। হ্যাঁ, এটা কি হবে? 7 হবে। হ্যাঁ, বাংলা ভার্সনটা দেখিনি, বাট আমার দেখে মনে হলো যে it cannot be 8 if we have 8 then we don't have any option, right? Okay, now we have opportunity to measure different things, right? How to do that? Okay, কিভাবে করতে পারি আমরা, বলো কিভাবে করতে পারি? You can opportunity to keep in the case there will be an opportunity to keep in other containers, মানে তুমি অন্য কন্টেনারে পানি রাখতে পারবা। Okay, অন্য কন্টেনারে তুমি কি করতে পারবা? পানি রাখতে পারবা। নাও আমরা একটা কাজ করি, আমরা একটা কাজ করি যে আমরা হোল্ড অন, আমরা এই পোর্শনটুকু একটু নিয়ে যাই। আমরা এই পোর্শনটুকু একটু নিয়ে যাই। ফার্স্ট অফ অল এইটুকু নিয়ে যাই, and then I think we can measure 1 liter. Can we? পারবো না করতে? ইয়েস স্যার। বলা, আমি তো নাম্বার 7, আমার নাম্বার 8 যেটা সলভ করলাম, নাম্বার 9 এর ফার্স্ট যেটা সলভ করলাম এটা নিয়ে আলোচনা ডিলিট হয়ে গেছে, লেটস চলে যাওয়াতে। I mean, which of the following amount of water can be measured to 4 liter? Okay, first, our initiative will we're gonna take initiative to measure 1 liter, right? আমরা লিখি measuring
1 liter. I mean, gonna find out the process. এটা হচ্ছে আমাদের first initially. Okay, number 1, what we can do, number A, um, what we can do actually. Okay, first, we'll put 4 liters into a 7 liters bucket. Okay, then out of 6 liters, if we try this bucket, I mean this 7 liter, 7 liter এখানে যদি 4 লিটার এবং 7 লিটার রাখি তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াবে? এমটি থাকবে কতটুকু? 3 liter. এমটি থাকবে হচ্ছে 7. Doshi, are you there? Yes, sir. Okay, so এমটি থাকবে হচ্ছে 3 লিটার, ঠিক না? 7 লিটারের মধ্যে যদি আমরা 4 লিটার নিয়ে রাখি, 3 লিটার। নাও এখন যদি আমরা আবার 6 লিটার হচ্ছে তোমার এই 7 লিটারে দেই, তাহলে 6 লিটারে মানে এমটি থাকবে কোথায়? এমটি মানে কিছু পানি লেফট, ওয়াটার লেফট in 6 liter buckets. কতটুকু হবে? 6 liter minus 3 liter. I mean, if we want to pour water from 6 liter to that 7 liter, which is already filled by 4 liter, then we can pour actually 3 liters, and the rest 3 liters will be at this bucket. Okay, done. কত লিটার রয়ে গেল এই জায়গাটায়? হ্যালো, It's 3 liter. 3 liters. Now the 6 liter buckets is with actually 3 liter. এটা কোন বাকেটে রয়ে গেছে? 6 লিটার বাকেটে, ঠিক না? এখন আমরা যদি আবার 4 লিটার বাকেট থেকে এই 6 লিটার বাকেটে আবার ওয়াটার নেই, তাহলে ওয়াটার লেফট ইন 4 লিটার বাকেটস কি হবে? 4 লিটার থেকে কতটুকু আমরা 6 লিটারের বাকেটে দিতে পারবো? পুরোটাই দিতে পারবো নাকি অলরেডি 6 লিটারে কতটুকু রয়ে গেছে ওয়াটার? 3 liter. তাহলে আমার 4 লিটার থেকে কতটুকু আমি এটাতে দিতে পারবো? 3 লিটার দিতে পারবো। তাহলে আমার 4 লিটারের বাকেটে কতটুকু রয়ে যাবে? Sir, 1 liter. 1 লিটার। বুঝতে পারছি না বুঝি নাই? Sir, বুঝতে পেরেছি। Okay, বুঝেছি, sir. let's go for a visual presentation. Okay, let's go for a visual presentation. I mean, একটু বাকেট টাকেট দিয়ে যদি আমরা ভালোভাবে করি, আমরা স্টেপ বাই স্টেপ যদি আমরা ধাপে ধাপে করি, আমরা 3টা স্টেপ নিব, যেখানে আমরা একটু বাকেটের ছবি নিয়ে আসি। কি বলো? কালকে 3D ঘরের ছবিটা ভালো ছিল না? ফ্লাওয়ার বুকে বাকেটের ছবি তো সুন্দর পাই না, যদি আগে কোনো একটা যে কোনো একটা ছবি নিয়ে আসি। কয়টা বাকেট ইউজ করতেছি? 3টা, তাই না? একটা হচ্ছে 4 লিটার, ডিফারেন্ট কালার নিতে হবে, তাহলে আমাদের একটু বুঝতে সুবিধা হবে। এটা হচ্ছে 6 লিটার্স, and then let's take another one. Okay, okay, একটা গ্রিন কালার এটা পেয়েছি, and this is the 7 liter buckets. Okay, এটা হচ্ছে আমাদের 3টা বাকেট। ওকে, আমরা এটা এখানে রেখে দেই এবং একটা কাজ করব আমরা, সেটা হচ্ছে এটার মধ্যে আমরা লিখবো 4 লিটার, একটা মধ্যে লিখবো আমরা 4 লিটার,
লেভেল দেখি 4 লিটার, এটা হচ্ছে 6 লিটার, আর এটা হচ্ছে 7 লিটার। Now group it so that actually the thing will move according to গ্রুপ করে দিলাম, যাতে এটা আমরা বালতির ছবি মুভ করলে এটাও মুভ করে, রাইট? এবং এটাকে ছোট বড় করলে কোনো প্রবলেম না হয়। ওকে, ও এটা 7 লিটার হবে না, সরি। এখন তোমরা অন্য অন্য গুলো পারবে না হিসাব করতে এইভাবে? জি স্যার। তোমাদের কাছে কি এই চ্যালেঞ্জ গুলো কি বোরিং মনে হচ্ছে? নো স্যার। কেউ দোষী কি বলো? স্যার বুঝতে পারলেই ফান হয়। দোষী ঘুমাও? দোষী এটা হচ্ছে বি, আর এটা হচ্ছে কি সি। তো ফার্স্ট স্যার ইন দিস কেস আই উড জাস্ট, স্যার আমি এই কেসে ওদেরকে অ্যাডভাইস দিতাম যে একটা মেজারিং কাপ ইউজ করতে। না না, এটা আসলে কেন আমি বলি, আমরা যখনই কাজ করতে যাই, যখনই আমরা কোনো কাজ করতে যাই, ব্যাপারটা এমন কখনোই থাকে না যে আমাদের কাছে ওই কাজ করার জন্য সমস্ত বিষয়গুলো, সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো এক্স্যাক্টলি আমাদের যেভাবে দরকার হবে সেরকম থাকবে, রাইট? সো আমাদের লাইফে, এভরিডে লাইফ হচ্ছে এই জিনিসটা হচ্ছে খুব কমন, যে তুমি একটা জিনিস চাচ্ছ, বাট সেটার জন্য প্রয়োজনীয় যে ছোট ছোট পার্ট গুলো, সেগুলো তোমার কাছে রেডি থাকে না। হিউম্যান ইন্টেলিজেন্সের চ্যালেঞ্জ থাকে যে তোমার কাছে যা আছে সেখান থেকে তুমি কাজটা কিভাবে করবা, রাইট? In cases দেখা যাবে যে 60% তোমার রেডি আছে, বাকি 40% তোমার কাছে নাই, and you don't have that capacity to go France or somewhere else, or to go Mars or somewhere else, to collect those things where it is very much available, right? You may have don't have that ability to go there, right? Or other sorts of capacity. Then what to do? Will you stop yourself to achieve that goal? No, we have to find out ways. দিস ম্যাথ আর বিউটিফুল অ্যাকচুয়ালি, আমি বলবো। যেমন এই পদ্মা ব্রিজ করেছে, যে সমস্ত জিনিসকে আমাদের দেশে ছিল না, আমরা এটাকে অ্যারেঞ্জ করছি। এই অ্যারেঞ্জ করার ব্যাপারটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট, রাইট? আমরা প্রথম কি করলাম, আমরা 4 লিটার বাকেট থেকে আমরা 4 লিটার বাকেটকে কোথায় নিলাম, 7 লিটারে পোর করছি, ঠিক না? কতটুকু কতটুকু ফিল হবে এটাতে? এইটুকু ফিল হবে, তাই তো? 4 লিটার হচ্ছে ফিল হবে, এমটি থাকবে কতটুকু? Right? এখন এই যে আমরা বাকেট থেকে বাকেটে তোমার নিয়েছি, আমি এটাকে আমার সেকেন্ড স্টেপে গেলাম। সেকেন্ড স্টেপ বি, বিতে আমরা কি করেছি, বিতে আমরা একটা 6 লিটার যেটা যে দুটো থেকে আমরা পানি মূলত নিতে পারবো, এদের মধ্যে 7, 8, 9, 10 শুধু রাখতে পারবো। আমরা যদি বিতে যাই, তাহলে আমরা 6 লিটার, আমি যখন এখানে এখানে যখন 6 লিটার আমি এটার মধ্যে দিব, এই জায়গাতে, রাইট? We only can pour 3 liters, right? আমরা কতটুকু পোর করতে পারবো এই জায়গাটায়? এখান থেকে কতটুকু আসতে পারবে? হ্যালো, এখান থেকে কতটুকু আসতে পারবে এই জায়গাটায়? 3 liters. 3 liters, right? So the bucket will be left with 3 liters water left. Now in third case, we're gonna pour this 3 liter in the bucket. I mean, we're gonna pour another 4 liters bucket. I mean, we'll pick that 4 liter which is empty, and we'll fill it again. আমরা এই বাকেটটাকে আবার ফিল করব এবং এই 6 লিটারে পোর করব, রাইট? সো দ্যাট ইজ দ্য স্টেপ সি। সো স্টেপ সি তে আমরা কি বলবো, আমরা বলবো যে ওকে, ইন স্টেপ সি we're gonna fill our 4 liter bucket again and pour the water in the
6 liter bucket which is already filled up with 3 liters of water, right? এটা হচ্ছে আমাদের টার্গেট থাকবে। আমরা কি করবো এখান থেকে? এই বাকেটটাকে নিব এবং it is actually filled with 4 liters of water and we're gonna actually take this bucket again এবং এই বাকেটে আমাদের কতটুকু পানি রয়ে গেছিল? স্টেপ বির পরে আমাদের কাছে কতটুকু পানি রয়ে গেছিল? 3 লিটার্স, ঠিক না? এখানে 3 লিটার্স তোমার হচ্ছে যে আমাদের 3 লিটার্স হচ্ছে ফুল, 3 লিটার